We have an elongated board, which is the one we need for figure drawing. Конечно, зависит от замысла, от идеи, что мы рисуем. Иногда может быть постановка какая-то и широкая, и квадратная. Obviously, the format always depends from our initial idea for the setup. It can also be something more squared if we have other parts in the setup. Не, потому что если я сюда, потом они не будут видеть, там камера, мне лучше. Вы закрыты за мной. Да. И плюс я должна услышать. Вот, поэтому мы компонуем фигуру стоя, вертикальный формат. Пожалуйста, так, да, окей. Коленку немножечко. Is your knee towards the other? This just a little bit backward, this hand backward. Вот это? Mm-hmm. Yeah. And I'm moving the lamp. Is it possible for you to wrap this thing like doing like this more? Yeah, and the other. А вторую нормально? The shoulder towards the other way, yeah? Mm-hmm. Yes. Okay, it's okay. So if in the process you will need to, you can. Сначала смотрим пропорции фигуры и смотрим, как закомпоновать ее формат. So for the start, we look at the figure, we analyze its proportion, and we try to understand how to compose them in the format we have. Над головой чуть-чуть больше места оставим. Above the head, we leave a little bit more space than below the feet. Под стопой минимум. Below the feet, we have a minimum space. Находим место для бедер. We find the place of the pelvis. Обычно центр фигуры проходит через большой вертел. So usually the center of the male figure is crossed by this imaginary axis. Поэтому мы определяем, где у нас находятся бедра, где находится верхняя точка, макушка, верхняя точка головы, и где будет находиться стопа. So with these three traits, we define where is the top, the bottom of the figure, and its middle point. Чтобы вкомпоновать фигуру в формат, чтобы... And we, at this point, know where we have to compose the figure.
The second line would be the bottom part of the head. Then the third line is the shoulders. Здесь будут колени. At this point here we have the knees. И нам нужна ось. And we also need this a central axis. Фигура не завалилась ни вправо, ни влево, не упала, а стояла на опорной ноге. So the axis of the body mass that determines the solidity of the body. It determines that the figure will not look like a floating person, but a solidly standing on a surface. Все, основные метки мы сделали. То есть мы не потеряемся теперь в этом формате. Мы будем знать, где размещать какую часть тела. So having these main traits, we know more or less with precision where each main part of the body is placed. Теперь рисунок, любой рисунок, хоть фигура, хоть портрет, начинается с живого наброска. Now, the drawing, any kind of drawing, whether it's a figure drawing or a portrait, begins with a lively sketch. Живой набросок включает в себя композицию, пропорции, движение, тональные отношения. So the lively sketch, in the lively sketch you have to solve four main tasks: composition, proportions, character, and tonal relations, Движение, and movement. tonal relations. So it's 5. Начинаем. We start.
оси дают нам движение. The horizontal axis that I drew define the movement. Оси. На голове, да, в портретике знаем. Ось для глаз, ось для носа, ось для губ. For the portrait, we know already the axis of the eye, the nose, and the lips. For the figure itself, На торсе. on the torso, Беремная ямка, we have ключицы, the clavicles that соски, are crossed by one axis, then nipples, another axis, грудная клетка. the end of the rib cage. И стопу мы должны поставить на одной линии с линией в ту точку, куда опустится вертикаль из зеленой ямки. So what do we do with the vertical central axis? We need to place it basically to make it cross 2 points: the pit of the neck, and then the heel of the foot that keeps the weight of the figure. Здесь будет, вот эта линия будет проходить через середину пяточки. Здесь будет пяточка стоять. More exactly, the bottom part of this axis will cross the half of the heel of the foot that keeps the weight of the figure. И дальше уже вот эта стопа. So then, after I place this axis, I keep drawing the foot. Here we would have the kneecap. Вот это коленная чашечка левой ноги немножко выше, потому что бедро к нам приподнято на нас, углом идет. А мы видим его не во всю его длину, а оно немножко находится под углом к нам. И поэтому отрезок сокращен. И коленная чашечка повыше поднялась. Whereas the kneecap of the other knee, of the knee on our right, is a little bit above the left one, because obviously being the leg in an angle, since the leg is not straight, is a little bit bent towards us. This section of the first half of the upper half of the leg is a little bit shortened.
стараемся избегать совпадений. Если вот это у нас нога находится под углом таким, стараемся вторую ножку расположить так, чтобы она была параллельна. Ну, так смотрим. And then we also here we try to avoid repetitions. So if one leg follows a certain direction, we try to accentuate a different direction for the other leg, which is in fact the case here, but it's also a matter of classical aesthetics. And finally, the direction of the foot, of the foot on the right.
Now we will work a little bit with the light. Нам нужно осветить форму. И самый большой свет у нас на грудной клетке. На лучевом поясе, на грудной клетке, немножко на боковой стороне головы. We need to make light on the figure, and the main light is on the rib cage and on the side of the face that is facing the source of light.
левее, другая плоскость, вертикальная плоскость в тени, а горизонтальная плоскость слева. So on the upper part of the leg on the right, there is a bit of light, but then the whole leg is deepened in darkness, in shadow. Whereas with a change of plane, represented by the foot, we have once again a little bit of light because the plane is more horizontal and the light hits it. The other foot is in shadow. We can leave it now like this. Сюда нужно добавить, еще сейчас будем добавлять. Вот. Немножко покажем свет на плоскости. We also show a little bit of light on the surface where the model stands. Вот, когда немножко начинают тональные отношения закладываться, тогда начинает более ясно становиться видно композиция и пропорции рисунка. When we elaborate a little bit more the tonal relations of the figure, then also the composition and a proportion of the model and of our drawing become a little bit clearer to us. You can also check them by going backward and looking at the figure from a distance together with your own drawing. Then you correct. Можно работать как карандашиком, как белым карандашиком. You can work.
You can work with the eraser as you work with a pencil. Just with the eraser, you work as with a white pencil. Стараемся формочку моделировать на ближайших к нам переломах плоскостей. Смотреть внимательно. И менее внимательно на тех плоскостях, которые от нас удаляются. So we devote more attention and we actually elaborate the form on this change of planes that are closer to us, whereas all the planes that are far away from us can be left less elaborated. Пауза. Break. То есть у нас вот то, что мы делали до сих пор, это был живой набросок. So we're waiting for the model, and I'm telling you a couple of words. What we've been doing till now was a lively sketch. Вот, можно его еще продолжать. You can also continue this sketch. Пока вы не почувствуете, что вы добились вот максимума. You can continue it until you feel that you completed your task at maximum. Можно продолжать, но мы поторопимся. Мы попробуем немножко помоделировать детали, чтобы рисуночек чуть-чуть более стал сделанным. But we are in a rush. We have only 1 hour left. So I'm switching now to the elaboration of details, which is the second step. And with detail, I mean the upper part of the figure. So torso and head. Да? Грудная клетка и лицо, да? Грудная клетка, головку, этот кусочек попробуем немножко более внимательно промоделировать. Вот и опять-таки сейчас строим немножко свет, чтобы показать большую форму. Не рисуем детали мелкие, рисуем большую форму. Вот у нас голова, рисуем форму головы. Грудная клетка, рисуем форму грудной клетки. And now I take in my hands again the light. I want more light. With the light, I model the form. Голова у нас тут площадка фронтальная,
plane, да? Верхняя. Оп. So the head, as any other part of the body, has different planes. In this case, we see the side plane, then a little bit of the frontal and top planes. And by the way, by working on details, we still keep concentrated on the big form. We're not interested in small things. We still work on the big thing, big form. Как свет ложится по форме. We look at how the light lays on a form. А как вы подготовили эту бумагу? Как вы грунтировали? Натянула на планшет влажную бумагу. Потом, когда она высохла, я прокрасила вот этим же самым пигментом, который рисую. So I stretched on the frame a wet, lightly wet paper, and then once it was on the frame, I just basically brushed it with the same material I'm working now. Скуловая кость, глазница, форма носа, форма подбородка. Пытаемся осветить, показать, как ложится свет по этой форме. So the eyeball, cheekbone, the form of nose and lips. All this is shown by determining the light irradiating this part.
работа. The process of modeling can be a very meticulous and precise and long work. Там уже не полихачишь, что-то вначале мы могли на живом наброске энергию Вложить, да. вложить энергию, а сейчас нужно просто внимательно копировать. So all your creative energy, your burst of artistism can be used in the lively sketch, definitely need to be used. At this point you have to concentrate and be very careful. И почему тональные отношения закладываются в наброски? Именно потому, что когда начинается моделировка, мы впиваемся взглядом в определенную точку и теряем уже вот это вот цельное ощущение от всей фигуры там, или портрета, или головы. And why do we work on tonal relations at the stage of sketch? So why do we divide the figure into shadow and light at that point? Because when we start working on certain details and features of the figure, then we are very into that little piece of body, and we tend to lose control of the whole thing. Это нормально, поэтому в наброске стараемся максимум заложить. И композиция у нас в наброске закладывается, и пропорции, composition, proportion, character, tonal relations, все в наброске закладывается. А в моделировке уже вот как кропотливая мелкая работа. But that's нацеленная на вот маленький кусочек. That's a normal process, and therefore the sketch is where we not only concentrate on tonal relation, but also on the proportion, character, movement, and all the other main tasks that I already talked about. At this point, it's just about precision, concentration on a small scale. Голова вставляется на цилиндр шеи вставляется в плечевого пояса. So we go farther. Now the cylinder of the head is fixed in the cylinder of the neck. It's all conventional, right? Now the cylinder of the neck gets fixed in the surface of the shoulder. Моделируем шею как цилиндр. And we model the neck as if it was a cylinder. Следим за вставочкой. Как эта форма вставилась в площадку. And we also pay very much attention on the connection, on the point where basically we imagine that the neck is fixed into the torso, the shoulder belt. Контраст на границе света-тени. Силуэт чуть-чуть
most of the contrast, or the strongest contrast, finds itself on the shadow line. The contrast that we have on the silhouette is less important. Or actually less strong, not less important. Месте, где плечевой пояс находится, мы должны обратить внимание и показать вот именно как цилиндр вставляется в площадку плечевого пояса, в какой плоскости, как освещена эта площадка. So this, the place of the shoulder and the neck is quite important, because it's a moment where you really need to pay attention to show how this, cylinder, as we called it, is inserted in a way in the plane of the shoulder. And you have to look at this plane, what kind of plane it is, how the light falls on it. Еремную ямку, какими-то вибрациями тональными бугорочки, ямочки передать и показать форму ключицы. Акромиол, площадочку вот плеча, плечо как кубик. And in this area,
we need to try and show with tonal vibration all this hills and valleys, as Svetlana called them, these little hills and valleys of the pit of the neck, clavicle, the acromion, and the shoulder itself, which functions in a way as a cube. You see, that would be the top of the form. You think about a cube in modal. With the delta muscle, we have a new volume here. Now we switch to the rib cage. And at this point, once we have pair elements like the shoulders, right, we start working in pair, parallel, with one on the right and the other on the left. You also all the time check how far symmetrical or asymmetrical your two halves of the body are, and you correct. And you also follow the shadow line, how it changes, how it embraces the form and creates it.
Is she using? By charcoal or compressed charcoal or both? Мгм. А какой материал вы используете? Это уголь, компрессированный уголь. Сначала я начала вот таким вот очень мягким вот таким рыхлым угольком So, древесным. This is wood wool or sorry, charcoal. Yeah, and it's very soft. Он I begin такой with легкий, что вот that. просто смахивается рукой. It's very Лучше volatile, начинать с этого материала, тогда вы будете себя чувствовать более уверенно и не будете бояться. and it's better if you start with this very soft material because it will allow you to feel more confident since you can erase it very quickly, and you will go, with more confidence farther. Да, а потом можно взять такой более крепкий, вот этот более черный уже, This менее стирающийся Yeah, материал. this is more compressed. It's darker and it's also less volatile than the previous one that you can use in a second stage already of your work. Move it around as much. You cannot move it around as much. Yeah. Десять. Стараюсь максимально с грудной клеткой поработать, сколько времени осталось. Уделяю внимание грудной клетке, потому что это главная деталь на фигуре. So the few minutes we have left, I'm going to devote them fully to the rib cage because in the end the rib cage is the main detail of a figure and a figure drawing. So it's detail number 1. Вот здесь я показываю реберный край, вот на скелете кусочек. I'm showing the edge of the ribs and more exactly how the shadow line goes through this form. This is the 7th rib, and then the abs basically begin. So,
торсом, поэтому не придаем большого значения, мы не выделяем контраст. The- Силуэт. Силуэт. The arm on the right is deep there in shadow. It's also behind our first plan in a way, so we don't devote much attention to it. Теперь силуэт. Now I switch to the silhouette. Слева у нас что происходит? Грудная клетка прямо, не прямо. Грудная клетка поворачивается, таз навстречу грудной клетке идет навстречу грудной клетке. Это насчет контрапоста, да? Грудная клетка поворачивается, таз идет навстречу. So this movement that you're showing with the hand is the rib cage that goes this way, and the lower part of the body, the pelvis area, in the opposite way. So this movement is shown by the axis, the horizontal axis that you have that you had seen at the beginning. This is the characteristic of this pose, which is a classical pose, contrapposto, contrapost. Показываем мы этот поворот осями. Наши оси задают движение, показывают этот поворот грудной клетки и таза, больших форм. Навстречу друг другу. So this two big forms and their movement in opposite direction is once again enhanced and showed by the axis. А показываем мы это на опорных точках. Кипоид у нас. But since once we draw, we don't have the axis anymore. How do we show it? We show it by keeping a particular attention to the anchor points that are crossed by these imaginary axes. Покажите, да. Вот эти точки, да. А таз навстречу повернулся. Таз – это вот эта вот форма снизу, грудная клетка сверху, таз форма снизу, вместе с большой вертел, бедренная кость бедра, голень, вот бедренная кость, вот этот ее край выступающий называется большой вертел. И вот этот большой вертел создает ось. Whereas for the lower part of the body that goes in the opposite direction, right, following this other axis here, we have the main big points are the upper part of the femur bones that, you know, determine this axis very clearly. И разворачиваете ось, и мы задаем движение. And this is the movement. Вот. И что у нас происходит вот здесь вот с левой части, с левой стороны? Таз приподнялся, грудная клетка наклонилась. У нас мускул, который соединяет грудную клетку и таз в этом месте. So what situation do we have here with the human body? We have a muscle that is basically shrinked by the movement of the rib cage and of the pelvis area. This happens on the left, on our left. And so once this muscle is pressed, you sometimes see this, you know, little volumes of the skin that is what we have.
Стягивается. From the other side, that muscle is stretched, on the contrary. И вот это мы показываем в silhouette. And this is what we show on the silhouette. Здесь мы показываем формочку. Как она, грудная клетка уходит немножко в глубину, уходит туда, а мускул надувается. So on the left side, we show how the rib cage goes a little bit backward there in the depth, whereas this muscle comes a little bit out, gets a Бедро volume. уходит вперед, это бедро уходит в глубину. Whereas on the other side, we have the opposite. This leg goes backwards. А вот здесь мы показываем в силуэте, как у нас грудная клетка. Красиво, с фоном на фоне. Виднее читается силуэт. And therefore, with the muscle stretching, we have a different kind of silhouette if compared to the other side that we show very nicely with, by contrast with the background. Здесь у нас происходит какая ситуация? Бедро опорной ноги уходит в глубину. What other situation we have with the legs, with the lower part of the figure, is that the leg that bears all the weight of the body goes backward, А второе бедро выходит на нас в свет. because the other leg instead actually comes forward towards us and gets the light. И то с помощью тона, и с помощью контрастов каких-то линий, которые подчеркивают те формы, которые к нам выходят. We show these differences with the help of tone and contrasts. Показываем здесь прямой мускул бедра, насколько это вот мы можем увидеть. We try to see and to show if we can the femoral muscle. On the leg. Там ей. Хорошо. Когда закончит? Выступающая колено – это самая близкая к нам точка. And this, the knee on the right is the point that is closest to us. Вы видите, да, ко мне ближе всего You, все фигуры колена. you can see, right? You can see it on the Поэтому model. колено нужно рисовать очень внимательно и тщательно. And that's precisely why if we would have more time, we would draw this knee very attentively. Но But в тоне осторожно, потому что колено намного дальше от источника света, чем грудная клетка. В тоне у нас грудная клетка и голова контрастами работают. because this knee is still farther from the source of light, if we compare it to the torso and the face, its tone will not be as contrasting as these two elements. Сейчас я немножко покажу вот эти контрасты на бедре, которые к нам выступают, силуэт Have a break. и закончим. And with this, we can finish. И пусть он на минуточку еще останется. Okay.
Okay, one more minute, please. I want to make a picture of you. Может быть, получится Ну, одна минуточка, тоже вот наш режиссер говорит, что для съемок. We finished. Thank you very much. Благодарим этого